Hello and welcome to this amazing day of November the 21st, 2025. And we are here to keep you up to speed with what is happening in the country. And my name is Alan Hubbard, and sign language interpreter this morning is Philip. And we're going to be taking you through all the stories that are making headlines in the country. Yesterday, the president gave his nation the State of the Nation address at the Parliament buildings, and he laid out a raft of agendas and plans to take country from a third world country to a first world country, and competing with the likes of Singapore. We're going to be telling you all about that State of the Nation address, of course, among other stories that are making headlines in the country. After which we'll be looking at the dailies, getting to understand what is in the Daily Nation and the Standard, not forgetting your morning weather, your morning quote, and we have a median conversation that we're going to be having later on in the conversation. You always walk through town and you come across this big building known as the National Archives. What is really in there? Have you ever stepped into it? Do you know what is kept in there? What is the National Archives and why is it important? And we have a guest this morning who's going to be helping us understand what the National Archives is all about. But also, we are coming back with the weekend football. That is the Premier League is back this weekend. So that means that Sporting Mandela is going to be updating you of all what is going to be happening in the sporting world. And you can be a part of all this conversation by heading onto our social media platforms and engaging with us: Facebook, LinkedIn, Instagram, X, as well as our YouTube channel. You can also utilize the numbers that are on your screen, SMS us, and WhatsApp us. And we'll be glad to interact with you this morning. Now, to start off the news that are making headlines in the country, we started off with President William Ruto'S $5 trillion plan to transform Kenya into Singapore. Now, President William Ruto'S ambitious plan to transition Kenya into a first world country, modeling countries such as Singapore, Japan, South Korea, and Malaysia, will require at least 5 trillion Kenyan shillings. Speaking during the State of the Nation address in Parliament on Thursday, President Ruto revealed that his administration will prioritize 4 pillars to turn the plan into a reality: investing in the people, transforming the economy, generating additional energy, and transforming the transport and logistics sector. On the first pillar, the head of state pointed out that the government must invest in the people through education, skills development, scientific training, and innovation capacity. He noted that his administration has already set the foundation through major reforms in the education sector, such as increasing the budget from 490 billion to 700 billion in 4 years, and scaling up STEM courses to strengthen innovation and promote research. On economic transformation, the president reiterated that the country must move from being a net importer to a net exporter of products, goods, and services in a bid to save the nation from spending an average of 500 billion annually on agricultural products. And another key intervention in the food sector involves building 50 mega dams alongside 200 additional medium and small dams to bring at least 2.5 million acres under irrigation within the next 5 to 7 years. Generating additional energy remains a critical pillar in Ruto's administration to transform the country. Here is the president speaking at the presence of Parliament. Watch. The National Infrastructure Fund, whose architecture will be underpinned by the reforms in the Government-Owned Enterprises Bill, passed by this August House, that I will sign into law tomorrow. Fulfill our manifesto commitment to rebuild Kenya's infrastructure while reducing reliance on tax and debt. Ownership shifts to the private sector for efficiency. The benefits to the public will not diminish, they will multiply. If we use natural resources or borrow, we must ensure future generations are not left poorer.
That is why, alongside the National Infrastructure Fund, we will establish the Sovereign Wealth Fund to give full effect to the constitutional principle of intergenerational equity. History has already warned us. Along our coast region, titanium deposits have been exploited and depleted. And because we lacked a sovereign wealth framework, future generations will inherit nothing from the resources that we got from titanium. The SHA to enhance cancer package from 550,000 Kenya shillings to upwards of 800,000 from December. And President William Ruto has announced that the Social Health Authority, SHA, will enhance the cancer benefits package to provide universal health coverage and restore public confidence in the system, touted as one of his legacy projects. In his State of the Nation address in Parliament on Thursday, President Ruto revealed that the package will increase from the current 550,000 to 800,000 effective 1st December 2025. He added that this would enhance the provision of quality healthcare services to cancer patients. And the head of state expressed confidence in SHA, pointing out that 27 million Kenyans have registered in the system since its rollout. Here is the president drumming up support for SHA. Will enhance the cancer benefits package from the current 550,000 shillings to Kenya shillings 800,000. Effective December 1. 0.9 million households have so far been visited. 9.9 million diabetes screenings have been done with 134,000 cases diagnosed. 6.5 million hypertension screenings have been conducted with 305,000 cases confirmed. Millions of lives have been touched and thousands saved. Healthcare reform. It is a long-deferred promise, finally taking shape. A Kenya where every citizen can face tomorrow with confidence, knowing their nation will stand with them in their hour. And staying on the same, President Ruto's 1 hour, 37 pages, 6,882 word State of the Nation address. Now, President William Ruto on Thursday delivered a sweeping State of the Nation address outlining what he described as significant economic recovery, major sectoral reforms, and an ambitious new roadmap to transform Kenya into a developed nation within a generation. Speaking during a joint sitting of the National Assembly and Senate, the president said the government had stabilized an economy that was in severe distress when he took office, while laying the groundwork for long-term national transformation. And he added that the shilling was in free fall, foreign reserves had hit historic lows, and debt service was consuming more than half of all our revenues. According to the president, his administration moved swiftly to restore fiscal order, and Ruto reported that inflation had dropped from 9.6% in 2022 to 4.6% last month, while the shilling had stabilized at 129 to the dollar for nearly 2 years. Here are the full details to the story. The cynics dismissed it. They said it was fantasy. When they realized we were serious, they called it impossible. And when we broke ground across the country, they suggested that these projects would stall. Those doubts have given way to a very different question from Kenyans everywhere. How do I own one of these units? Inflation
which stood at 9.6% in 2002, in 2022, has steadily declined to 4.6 as of last month. National maize harvests have risen from 44 million bags in 2022 to 67 million bags in 2024. Million Kenyans are now registered in SHA, more than triple the number ever reached by the former NHIF. We tackled the teacher crisis head on. We have hired, as you all know, 76,000 teachers, with 24,000 more to be brought in by January next year. And away from that story, and now to a developing story as a CCTV footage captures killers of border rider in South B escaping, and probe onto the murder of border rider Anthony Otieno has revealed the getaway vehicle used by the suspected killers. Exclusive CCTV footage, and which is in the possession of the detectives probing the murder, shows that the two suspects escaped in a Nissan Note vehicle. The footage shows the delivery rider arriving at the Meridian building, taking the elevator to the fourth floor. He is seen making a phone call, apparently trying to locate the client to whom he had been sent. He carries a blue bag containing a delivery package, and moments later, a man is seen exiting the room via the staircase, still holding the bag. At 12:02 p.m., another individual descends quickly. A third man appears half naked, rushes downstairs while carrying a package. The trio seem visibly shaken as they hurriedly zipped the bag. Now, a Nissan Note vehicle arrives, registration number KDL336E. Two of the suspects enter the car. Meanwhile, a lady wearing a cap arrives and is left with the suspects' luggage. And at around 1 p.m., the suspects are joined by a woman dressed in an outfit seen worn by one of the suspects the following day. Now, November 17th, the lady is seen again carrying the same bag, leaving the building using the elevator to the ground floor. Now, Charity Mudhoni Muchoki, the owner of the rental room where the murder occurred, was the first to discover the crime. According to her statement, she received a call from a phone number requesting to rent the room for 1 month. Now, November 18, Michoki received a message from the guests stating that they would settle the bill by 4 p.m. During a routine inspection, she encountered one of the men who insisted she wait until evening. Suspicious, she decided to remain around the building. Now, Michoki later saw the men leaving with a bag. She confronted them, demanded for the payment, seized the bag after they failed to pay. She then proceeded to inspect the room. Upon arrival, she found the door locked. After unlocking it, she discovered bloodstains on the floor. Alarmed, she called neighbors, and inside they found a man's body hidden under the bed. His hands and feet were bound with rope and a piece of cloth stuffed in his mouth. The deceased was identified as the delivery agent who had brought the suspects an iPhone 17 Pro Max. Investigations are underway to uncover the identity of the two men who rented the room and the circumstances surrounding Anthony's death. Here is an account of this story.
From that, now to a bit of politics, as Kalonzo claims a government plans to rig upcoming by-elections, alleges voters promised 5,000 Kenyan shillings. Now, the United Opposition has sounded the alarm over alleged voter bribery ahead of the November 27th by-elections, where opposition candidates are facing off with rivals allied to the Kenya Kwanza administration. Now, Wiper Patriotic Front Party leader Kalonzo Musyoka says that they have information that voters have been promised up to 5,000 if they take photos when voting to ensure they vote for those close to the Kenya Kwanza administration. Now, Kalonzo, who has promised legal action, asked IEBC to deal with cases of bribery which have marred the campaigns with government officials using state resources to campaign for candidates. Here are the full details to the story. Rogue regime's desperation to rig the forthcoming by-elections, they have directed voters to take pictures. Just imagine, take pictures of their vote at the voting booth, showing that they have indeed selected their preferred candidate, and so as to collect not less than 5,000 shillings. On the IBC, to educate voters on how to use their phones within and outside the polling stations, asking voters to take photos, recording or asking voters who they support should not only be discouraged, it should actually be punished. This administration has used in this by-election is incredible. Kwa hivyo, they must face up to the consequences. We have called them out. I think our quick reaction team of lawyers will also be taking up these matters with a written request from the voter, and only proceed after full verification of residency and compliance with all legal requirements. Kupiga kura kituo chochote, akute jina lake aliko. Nyinyi watu wa IBC, presiding officers, returning officer na commissioners, nyinyi, we are going to hold you responsible and accountable. Songs that accidentally went viral back in Mtoe ile register ya wapigaji kura ya 2022. That story now to Shetani Ashindwe. CJ Kome blasts social media attacks on bar admission limits. And Chief Justice Martha Koome has revealed that she came under pressure to drastically reduce the number of advocates admitted to the bar during the latest admission ceremony. Pressure, she says, she firmly rejected in favor of fairness, merit, and principle. Speaking on Thursday during the admission of 920 new advocates, Koome recounted how some voices had urged the judiciary to admit only half the cohort to avoid public scrutiny and online criticism, but she stood her ground. Koome narrated that as she reviewed the request for admission, she was confronted with suggestions that the judiciary should only admit about 450 candidates, leaving the rest to await a later date. According to Koome, the proposal was not only unjust but undermined the years of academic effort, examinations, and professional training the candidates had undergone. Her response was emphatic. Shetani Ashindwe. Here is the CJ speaking during that conferment, as well asking the new advocates in town to adhere to fairness and the rule of law. Watch. Against discrimination and exploitation. The legal profession was never meant to be purely transactional. Have now the new coinage of the word juris pesa. Take your own personal oath that you will not go in that direction. We do not see just wigs and robes. We see young Kenyans who refuse to be silent in the face of injustice. Journalism, I've had the privilege of bearing the pen. And now, in the legal profession, it comes with both the shield and the spear. Things that I will use to push what I've been passionate about, which is justice and doing good for the public. Secondary school,
I had a lot of admiration for law. What I'll tell the girl child out there, just work hard. To encourage all young people out there, I want to tell them that this profession is very good and nobody should scare them away. Look at my engineering journey. There are instances I feel if I was well equipped in legal matters, possibly certain things would not have happened the way they did. Great honor to my late brother Morris Kaikai, my senior even in the profession, who did not manage to see the end of this journey. I want to. Now, this is the dailies, and we started off with the Standard. Simply out of touch is the headlining story in the Standard this morning. Now, the chance of two-term by MPs during President William Ruto's State of the Nation address confirmed the worrying reality that Kenyans are on their own. It depicted a leadership disconnected from reality, just like the president's speech that cherry-picked successes and overlooked pressing issues. Chronic healthcare gaps went unaddressed. Education struggles were ignored. Meanwhile, Kenyans face rising living costs, economic pressures, and worsening insecurity. Ruto offered aspirational promises but left the country's most urgent problems untouched. That is the story that you find on pages 8 and 9 of the Daily Standard this morning. And 200, just a glimpse of what the speech said, and 250 proposed construction of 250 mega medium dams, thousands of micro dams, and irrigation for 2.5 million acres within 5 to 7 years. There is road projects, 28,000 kilometers announced, dueling of major highways including Rironi, Naivasha, Nakuru, Mau Summit Road, plus plans to tarmac 28,000 kilometers of roads and duo 2,500 kilometers more. In energy, 10,000 megawatts aims to add 10,000 megawatts of power through geothermal, solar, wind, hydro, and nuclear sources. And in education, boost 700 billion, increased education budget from 490 billion to over 700 billion, promising better infrastructure and staffing. Also, economy plan unveiled, a sweeping economic plan centered on infrastructure, expansion, agricultural self-sufficiency, and turning Kenya into a net exporter. And in infrastructure, as 5 trillion pledged, no new taxes or borrowing to fund a 5 trillion infrastructure plan. And in capital, announced the creation of a national infrastructure fund and sovereign wealth fund to attract private capital. And in Kisumu, on Kisumu SGR, confirmed SGR extension to Kisumu and Malaba starting January 2026. And in funds, privatization proceeds will be reinvested for investment, cited global models like Tamask and Mudala. And Mau Road, a PPP model for Mau Summit Road, faces public criticism over hidden liabilities and lack of transparency. That is how the Standard this morning has captured and summarized the nation of the State of the Nation address by President William Ruto yesterday. Grab yourself a copy to get to read about it extensively. What is the Daily Nation saying? Now, Ruto's roadmap to Singapore is the headlining story. Now, lofty dream. Polish President William Ruto yesterday outlined his grand vision for the country's belated transformation into a first world nation, but for which Kenyans must pay a hefty price. 5 trillion to actualize, casting the image of a man on a mission. He highlighted how he will deliver Singapore amid criticism. His plan is out of touch and devoid of reality. Is he too ambitious? Will he surmount
the challenges. The Nation has covered this story on pages 2, 3, 4, 5, 6, 8, and 10. And also they have captured haphazardly what the president spoke about in energy, transport and logistics, and in economy and agriculture, plus education. For instance, the shifting from 490 billion in funding to 700 billion. Grab yourself a copy of the Nation to get to read about that extensively. Now, witnesses recount horror in school fire tragedy, and villagers and school workers tried desperately to put out a fire that broke out at Hillside Academy in Russia in Nyeri County on the night of September 5 last year. But all their efforts were in vain, as the inferno led to the death of 21 boys, an inquest had yesterday. That is on page 12 of the Nation. And in sports, PSG's Hakimi named African Footballer of the Year for exploits. Paris Saint-Germain's Achraf Hakimi was named African Footballer of the Year at the 2025 CAF Awards in Rabat on Wednesday, and the first defender to claim the prize in 52 years, as he finished ahead of Mohamed Salah and Victor Osimhen in the voting. That is on page 35 of the Nation this morning. Achraf Hakimi ndiye mchezaji bora barani Afrika. Hakimi ameshinda tuzo hiyo kwa kuwapiku wachezaji Victor Osimhen anayechezea klabu ya Galatasaray na Mohamed Salah anayewajibikia klabu ya Liverpool. Akizungumza baada ya kushinda tuzo hiyo, Hakimi amesema ya kwamba ilikuwa ni ndoto yake kushinda tuzo hiyo na kwamba timu yake ya taifa ya Morocco itafanya kila juhudi na jitihada kuhakikisha kwamba wanashinda kombe la ubingwa wa Afrika AFCON itakayoandaliwa nchini humo. Vilevile akiongezea, amesema kwamba yeye ni Mwafrika na anafurahia kuwa Morocco. Mchezaji Erling Haaland amesawazisha rekodi iliyokuwa inashikiliwa na mchezaji Robert Lewandowski, ambayo alikuwa amefunga magoli 16 katika mechi za kuwania kufuzu katika kombe la dunia. Na kwa sasa mchezaji Erling Haaland amesawazisha rekodi hiyo ya magoli 16, huku Cristiano Ronaldo akiwa amefunga magoli 15 katika mechi za kuwania kufuzu kombe la dunia. Na kwingineko, bingwa wa uzani wa heavyweight Alexander Usyk ameachia ubingwa wa WBO, na hivyo Fabio Udeli ataratibiwa kama bingwa wa uzani huo wa ukanda wa WBO. Alexander Usyk alikuwa amepata mandatory challenge kutoka kwa shirika la WBO, World Boxing Organization, kwa kuwa mpinzani wake alikuwa Fabio Udeli, na kwa hivyo akachagua kutoshiriki mpambano huo na hivyo kuachia mkanda huo. Na baada ya kutamatika kwa mechi za kimataifa, ligi kuu mbalimbali duniani zitakuwa zinarejea wikendi hii. Katika ligi kuu hapa nyumbani, Gor Mahia watakuwa wenyeji wa wanamvinyo Tusker, ambapo baada ya kucheza mechi 2 pungufu, Gor Mahia ndio viongozi wa ligi kuu hapa nchini. Kwa upande wa Tusker ambao wamecheza mechi 9, 2 juu ya Gor Mahia, wanashika nafasi ya katikati katika jedwali. Tusker wameanza msimu huu kwa kusuasua na kuboronga, hasa baada ya kumuuza mchezaji Ryan Wesley Ogana aliyejiunga na klabu ya Augsburg huko nchini Austria. Kwingineko, Bidco United itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Bandari ambao pia msimu huu mambo hayajakuwa yakiwaendea sawasawa, na hivyo wamekuwa wakiboronga na kuburura na matokeo hayajakuwa ya kuridhisha. Ukilinganisha na Bidco ambao kwa sasa mambo ni kama yamewanogea na msimu unawaendea kama walivyotarajia. Na katika mechi nyingine, Kariobangi Sharks watakuwa nyumbani kuwavaa Chingwe FC Leopard. Kariobangi Sharks ni wapili kutoka mkiani na wamekuwa wakiboronga na matokeo hayajakuwa rahisi kuwaendea kama wanavyokuwa wakihitaji.
Kwa upande wa Ingwe, matokeo ya msimu huu yamekuwa yakiridhisha ukilingana na misimu ya hapo nyuma, ambapo kwa sasa wanaonekana kuwa wanatia kila juhudi na jitihada kuandikisha ushindi katika kila mechi wanapokuwa wanacheza. Na kwingineko, Sofapaka watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya wanajeshi Ulinzi Stars, mchuano ambao wengi wanaupigia upato Sofapaka kuandikisha ushindi katika mchuano huo. Na hizo ndizo baadhi ya mechi ambazo zitakuwa zikichezwa hapa nyumbani. Na tukiangazia ugaibuni, hasa katika ligi kuu nchini Uingereza, Burnley watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Chelsea. Burnley ambao walitua ligi msimu huu na wameandikisha alama 10 kati ya jumla ya alama 33 baada ya kushiriki michuano 11, huku Chelsea ikishikilia nafasi ya 3 kwa kuandikisha alama 20 baada ya kushiriki michuano 11. Mchuano huu utakuwa early kickoff, ambapo early kickoff saa zingine huendea timu mnayotarajia kushinda mambo huiendea segemnege, hasa baada ya michuano ya kimataifa. Kwengineko, Newcastle United itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Manchester City katika uga wa St James Park. Man City wanapocheza ugenini dhidi ya Newcastle, imekuwa vigumu kupata matokeo katika uga wa St James Park Man City wanapocheza ugenini. Mchuano unaokumbukwa zaidi ni ule wa mwaka 2023-2024 ambapo ilimbidi Kevin De Bruyne kuingia kutoka kwenye kiti na kuzalisha goli ambalo lilifungwa na Oscar Bob na hivyo kuiandikishia Man City ushindi wa magoli 3-2. Newcastle msimu huu wamekuwa wakisuasua na kuboronga na wamekuwa wakipoteza mechi ambazo mashabiki wao hawangetazamia kupoteza na hivyo kuwa katika nafasi ya 10 kuteremka. Kwingineko, Arsenal itakuwa nyumbani Emirates Stadium kucheza dhidi ya Tottenham Hotspur, hii ikiwa ni North London Derby. Spurs chini ya kocha mpya Thomas Frank msimu huu wamekuwa wakipata matokeo ukilinganisha na kocha Ange Postecoglou, ambapo Spurs ilikuwa ikisuasua na kutopata matokeo. Mchuano huu unatazamiwa kuwa wenye ushindani mkali, hasa ikilinganishwa ukaribu wa viwanja vya timu zote mbili ambapo zinapatikana ule ukanda wa North London. Kwingineko, klabu ya Manchester United itakuwa nyumbani Old Trafford kucheza dhidi ya Everton. Man U watakosa huduma za mshambulizi Benjamin Sesko ambaye inatazamiwa kuwa ni rasmi kwamba atakuwa nje kwa kipindi cha mwezi mmoja. Benjamin Sesko alijeruhiwa katika mchuano dhidi ya Tottenham Hotspur. Everton wanakuja katika mchuano huu dhidi ya Manchester United baada ya kuandikisha sare ya 1-1 dhidi ya Sunderland, na hivi karibuni wamekuwa wakikosa kupata ushindi katika mechi zao chini ya kocha David Moyes. Na tukiangazia mechi zitakazochezwa katika ligi kuu nchini Uhispania, La Liga, klabu ya Barcelona itacheza dhidi ya klabu ya Athletic Bilbao. Na katika mchuano huu klabu ya Barcelona itakuwa inarejea katika uga wake wa nyumbani wa Nou Camp baada ya takriban miaka 2 ambapo uwanja huu umekuwa ukitengenezwa. Barcelona imepewa ruksa ambapo watakuwa na mashabiki 45,000 na mchezaji Lamine Yamal anatazamiwa kucheza mchuano wake wa pili katika uga huu wa Camp Nou. Kwingineko, klabu ya Getafe itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atletico Madrid. Mchuano huu unaikutanisha Atletico Madrid na Getafe. Getafe ikiwa inashikilia nafasi ya 8 katika msimamo wa jedwali la ligi kuu nchini Uhispania, huku Atletico Madrid ikishikilia nafasi ya 4, alama 1 nyuma ya Villarreal. Kwingineko, Elche itawaalika vijana wa Xavi Alonso Real Madrid, huku wengi wakitazamia kwamba vijana hawa wa Real Madrid watapata ushindi katika mchuano huu. Kulinganisha, Elche ni timu ambayo
haitawapa ushindani zaidi ama ushindani mkali. Na kwengineko, Villarreal itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Mallorca. Villarreal wamekuwa moto wa kuotea mbali msimu huu, huku wakishikilia nafasi ya 3, alama 2 nyuma ya Barcelona wanaoshikilia nafasi ya 2. Na tukitazamia michuano itakayochezwa katika ligi kuu nchini Ujerumani, Bundesliga, vijana wa Bayern Munich watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Freiburg. Huu utakuwa mchuano wa kwanza tangia Bayern Munich wadondoshe alama kwa mara ya kwanza msimu huu kwa kuandikisha sare ya kufungana magoli 2 dhidi ya Union Berlin, wengi wakipigia upato Bayern Munich kuandikisha ushindi katika mchuano huu. Na kwengineko, klabu ya Borussia Dortmund itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Stuttgart. Ni miaka 3 tangia Borussia Dortmund ishinde mchuano wowote dhidi ya klabu ya Stuttgart. Timu zote mbili zinakuja katika mchuano huu zikiwa zimeandikisha alama sawia, alama ambazo ni 21. Na kwengineko, klabu ya RB Leipzig itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Werder Bremen. Leipzig ambayo ililazwa katika mchuano uliopita itakuwa inatarajia kurejea katika hali ya ushindi dhidi ya Werder Bremen. Kwengineko, Wolfsburg itakuwa inacheza dhidi ya Bayer Leverkusen. Wolfsburg imekuwa ni nadra kupata matokeo mazuri msimu huu. Mambo yamekuwa yakiwaendea segemnege. Upande mwingine, Leverkusen wanakuja katika mchuano huu wakijua kwamba ushindi huenda ukaipaisha na kuchupa hadi nafasi ya 2. Wengi wakipigia upato Leverkusen kupata ushindi katika mchuano huu. Na tukiangazia mechi zitakazochezwa katika ligi kuu nchini Italia, Serie A, Fiorentina watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Juventus. Juventus wamekosa ushindi wanapocheza katika mechi za ugenini. Fiorentina wameandikisha jumla ya alama 5 tangia msimu ulipoanza. Imekuwa nadra kwao kuweka clean sheet. Juventus wameshindwa kufunga katika mechi 3 kati ya 4 walizocheza ugenini. Na kwengineko, klabu ya Napoli itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Atalanta. Atalanta walimpiga kalamu kocha Ivan Juric baada ya timu hii matokeo yake kudorora. Napoli wamekuwa ni vigumu kuweka clean sheets wanapocheza nyumbani, na wachezaji watakao angaziwa katika mchuano huu ni mchezaji Ademola Lookman upande wa Atalanta na mchezaji Scott McTominay upande wa Napoli. Ikumbukwe mchezaji Frank Zambo Anguissa aliumia akiwajibikia timu yake ya taifa ya Cameroon. Na kwengineko, Cremonese itakuwa nyumbani kucheza dhidi ya Roma. Cremonese iko na mchezaji Jimmy Vardy. Roma watakuwa wanadhihirisha ni kwa nini watakuwa wanachukuliwa kama miongoni mwa timu ambazo zinatazamiwa kutoa ubingwa wa ligi kuu nchini Italia msimu huu. Na katika mji wa Milan kila kitu kitasimama, ambapo mechi ya Derby del Madonnina ama Milan Derby itakuwa inachezwa wikendi hii. Inter Milan watakuwa nyumbani kucheza dhidi ya AC Milan, na timu zote hizi hutumia uga mmoja wa San Siro. Inter Milan wanaongoza katika ligi hii kwa alama 24, huku AC Milan wakiwa ni watatu kwa alama 22. Tofauti ya timu hizi mbili ikiwa ni alama 2 peke yake. Inter Milan chini ya kocha mpya Christian Chivu na AC Milan chini ya kocha Massimiliano Allegri ambaye aliwahi kuwa kocha wa timu hii kabla ya kutimkia katika klabu ya Juventus na baadaye kurejea katika klabu hii ya AC Milan. Mchezaji Luka Modric ambaye alijiunga na klabu ya AC Milan atakuwa anacheza dabe yake ya kwanza akivaa uzi wa AC Milan. Tukiangazia UFC Unlimited Fighting Championship ama MMA, Mixed Martial Art, ranking mpya ya pound for pound imetolewa na UFC, ambapo mpiganaji Islam Makhachev anashikilia nafasi ya kwanza katika ranking hiyo. Hii ni baada ya kumbwaga Jack Della Maddalena katika mpambano wa welterweight na kushinda mkanda huo. Makhachev kwa sasa ni bingwa wa welterweight na vilevile alikuwa bingwa
wa lightweight kabla ya kuhamia welterweight. Baada ya ushindi wake dhidi ya Madalena Makashev, alipoulizwa kwa sasa atakuwa anapigana na nani, alisema kwa kuwa hana jeraha lolote na yuko vizuri kiafya na anajihisi ako vizuri, yuko tayari kwa yoyote ambaye UFC itaamua ndiye atakayepigana naye. Wengi wakitazamia mpambano kati yake na Ilia Topuria kuwa ni mpambano utakao kuwa wa hali ya juu zaidi na ambao utaufunika mpambano uliokuwa kati ya Khabib Nurmagomedov dhidi ya Conor McGregor, mpambano ambao ulipigwa mwaka 2018. Nafasi ya pili inamwendea Ilia Topuria na nafasi ya tatu ni Merab Dvalishvili. Ilia Topuria na Merab Dvalishvili wote wanatokea katika nchi ya Georgia. Na tukiangazia mipambano itakayopigwa weekend hii katika nchini Qatar, Belal Mohamed atapigana na Ian Machado Gare. Na akizungumza kabla ya mpambano huu, Ian Machado Gare amesema ya kwamba, na namnukuu, kitendo cha Islam Makashev kutaka kukipiga dhidi ya Kamaru Usman ni Makashev kuchagua mpinzani mwepesi kwa Kamaru na hivyo kutazamia kuandikisha ushindi wake wa 17 mfululizo baada ya kuwapa wapiganaji chipukizi nafasi. Akiongeza amesema Kamaru Usman umuhimu wake katika ulingo wa welter umedidimia, na kwa kuwa alikuwa mpambanaji wa kitambo na ambaye amewahi kuwa bingwa wa ulingo huo, kwa sasa amepitwa na wakati. Na katika ulingo wa lightweight, Arman Sarukian atakuwa anapigana na Dan Hooker. Kwa mujibu wa kocha wa Islam Makashev, Khabib Nurmagomedov, Arman Sarukian ndiye mpiganaji bora katika ulingo wa lightweight. Na tukiangazia mashindano ya Formula 1 itakuwa inarejea weekend hii katika msururu wa Las Vegas huko Nevada, Marekani. Red Bull inapigiwa upato kufanya vizuri katika makala haya ikilinganishwa na McLaren ambao wakati wanapoingia katika msururu ambao tire temperatures zinacheza umuhimu ama ina umuhimu mkubwa, McLaren husuasua, na kama ilivyokuwa msimu jana ambapo McLaren walisuasua na kumaliza katika nafasi ya 6 na 7 kwa Lando Norris na Oscar Piastri, na hivyo kumpelekea Max Verstappen kutoa ubingwa wa dunia katika msururu huo. Vilevile inatazamiwa kwamba McLaren watakuwa wanasuasua na msururu huu wa Las Vegas huenda ukawa pigo kwa timu hii. Na kwa upande wa Mercedes, Toto Wolff amesema ya kwamba Mercedes haitegemei kuwa itashinda msururu huu wa Las Vegas kama ilivyokuwa msimu jana George Russell aliposhinda msururu huo na Lewis Hamilton akakuja wa pili katika makala hayo. Katika msururu huu wa Las Vegas, Max Verstappen ndo abaki kuwa miongoni mwa wanaowania ubingwa wa dunia, analazimika kushinda makala haya. Na kutoka michezoni sina